Every moment of every day there is a party going on. It's like those Olympic torches. You know, the guy's running with a torch and then there's another guy and he hands the torch and the guy gets the torch and he runs another 100. And that's how it's been lit now, and that flame, that eternal flame will never go out. And what we're seeing now is the world. And when we started, as I say, there were 20 people on a beach. Problem then happened in the 90s where Goa parties got flooded with people, and then it was all over the newspapers. There was a slogan on the front page of the local paper saying, "The devil is dancing naked on drugs on Anjuna Beach." Bangladesben éltem kiskoromban, 8-tól 12 éves koromig kb. És anyuval Indiában, meg a bátyámmal utazgattunk, és Goa voltak 10 évesen, és egy ilyen, én nagyon otthon éreztem magam, ez egy csodálatos volt, akkor ittam az első volt sörömet, tehát ilyen nagyon, ilyen. Where we all go there and we do a season and you rent your house and you're by the beach and they're in Vagator and Anjuna, and the concentration of freaks is really, really high. So you burn around and you feel that you're living in an alternative reality. Idyllically psychedelic. It is. I think I was 13 when I organized my first party myself down there. We kids would go around the flea market, which was in Goa every Wednesday, with a collection box. We did a party down in Disco Valley, which was actually it went really well. It was really nice. And in the morning when the music was over, the sound guy came to me like, "Oh no, this time I got you the big sound system. You have to pay 15,000. I was like 13 years old, freaking out. I didn't know what the fuck. And I was like, okay. So what we did, as soon as the music stopped, we went around and collected money again, and we got the rest of the money together and were able to pay the sound system. But yeah, that's the way it went in the old days. I love this story every time. ...99, 16 voltam, motorozgattam akkor is már területen, és pont ilyen eső utáni nap volt, ilyen május környéke lehetett, és ott a család, a family camp, ahogy van, ott a kukorica szélén láttam 2 ember sétál. Na, oda megyek, már megkérdezem, hogy kik vagy mi áratban vannak mégiscsak. És hát nem mondom, sziasztok ti, mit szeretnétek el? Láttam azért, hogy nem a környékbeliek, nagyon furcsa kinézetűek voltak. Hát, hogy igazából lesz a napfogyatkozás, és hogy hát ők biztos hallottam én róla, Ozora mellé akarnának egy fesztivált csinálni. Mondtam, én erről nem hallottam. Hát még ez a terület nagyon tetszik, és hogy ide szeretnék szervezni. És akkor a mázlim volt, hogy nem azt mondtam, hogy hát jó, rendben van, de azért menjetek innen, légy szíves, hanem azt mondtam, hogy gyertek föl, és mondjátok már édesapámnak. ...99 telén az egyik ismerősöm által bemutatott figura, William Shakespeare-től hallottam azt, hogy Ozorán egy hetes fesztivál és a napfogyatkozásra, és hihetetlen volt számomra, hogy ezek az emberek, akikkel ott Indiában találkozom általában télen, hogy azok az emberek el fognak látogatni Magyarországra, és a Goa térképen egy pont lesz Magyarország. France, Denmark, Budapest, Sweden, Italy, London, Japan, Belgium, Colombia, presente, todo bien, chévere.
19-ben farmerként érsz egy területen, és 25 000 neo-hippi megjelenik, és egy héten keresztül partizik a völgyedbe. 99. januárjában láttuk meg Csüsvánabba Ozora Flyert. Én nekem onnan indult, tehát onnan datálódik Ozora, tehát az élmény, amit ott kaptam, a nagy színpad, a shopsor, minden, ami gyakorlatilag azóta is ugyanúgy van. Aki akkor oda került, az mindenkinek elállt a lélegzete, hogy mi történik ott. Szerintem beleértve Dánieléket is. Tehát de minden tekintetben döbbenet volt, úgyhogy te mindenki részéről. Tényleg. Nagyon, tehát azt az érzést, azt a stílust, meg azt a nyugalmat, amit azok az emberek már akkor is árasztottak, tehát nem idegeskedtek semmi, nem aggódtak semmit. Én akkor voltam 19-20, nem tudom, és lementem Vajdaságban nagyanyám falujába, hogy majd onnan megyek, és egyszerűen beparáztam. Arra gondoltam, hogy úristen, tehát én oda megyek, egy hetet úgy töltök, hogy én szoktam elmenni halásztelekre hétvégén bulizni, tehát én megbolondulok, tehát én nem jövök vissza onnan el soha. Well, when I first came here, there was a planetary alignment, a total eclipse of the sun. 20,000 people came from all over the world to be here. No one had ever even heard of Ozora before. Many people had never even been to Hungary. And we all came here to see this cosmic event that was truly spectacular. And I was thinking when I was walking up the hill here that it was the planets and the cosmos that brought us here the first time. And it's the kind of the cosmic energy that keeps us coming back here. Hát, hogy megcsinálom, az már a Szolipszon meg volt, hogy én beszélgettem egy izraeli árus fiúval, és mondom, beszélgettünk róla, és akkor, hogy én csinálnék egy ilyen, én is szeretnék egy ilyen fesztivált csinálni, azt mondja, fogsz is csinálni, azt mondja, mert már ha a gondolat megszületett a fejedbe, azt mondja, fogsz is csinálni, és ugye hát ez így be is következett. Aput már akkor is nagyon tetszett neki, megfoglalkoztatta, és már maga interjúolta az embereket, és akkor leírta 99 Szolipsz most, 2000 jövőre eljönnél? És közvéleménykutatást készített, és jó lett a végeredmény, mert mindig bennem motoszkált, hogy hú, hát de jó lenne fesztivált, és hát 2004-ig ez nem történt meg. 2004-től meg folytatódott Oleg meg a Pipó által, és akkor 2005-ben jött a Baláska, és akkor ő szépen ügyesen, okosan felépítette, meg tényleg így jól szervezetten létrehozta azt, ami lett végül is 2011-ig. Érzelmeket kell benned ez a zene. Amikor mondod, hogy ezt mondod, Jó,
jókat, csak jót. Csak jót. Csak jót, megnyugtató, jó. Az ember elfeled mindent szinte. És elég hozzá a zene is. Temporary autonomous zones, multi-spatial hyperzones where the music and the visuals were just sensoria for you to explore ways of being in your body and not be inhibited to dance and not worry what other people think. Basically, the music is just the glue that brings us together. Amit csinált a fesztivál velem is, az az, hogy kiszakított a mókuskerékből. Szerintem egy olyan párhuzamos dimenziót képviselnek, ahol az emberek úgy lehetnek maguk, ahogy ezt így a legőszintébben szeretnék megélni, amit az általános társadalmi normák valójában nem nagyon engednek meg nekik egyébként a hétköznapokban, és szerintem tényleg egy olyan felszabadulási élmény, ami energiát adhat akár az egész hátralévő évre kitartóan, hogy így mégis az ember ne veszítse el a hitét, meg a jókedvét, meg az energiáját abba, amit így néha nem annyira egyszerű csinálni. Nyilván anno nekem így az új világot, egy újjászületést jelentette azt, hogy így olyan új dimenziók nyíltak meg, mint lehetséges életmód, amikre ezt így eszembe nem jutott. És most abban a periódusában vagyok, ahol már ez, tehát hogy már így nem csak a fesztivál épít engem, hanem én is építem a fesztivált, tehát akkor ez így átfordult, így valahogy. Hát ott szintet lépett az egész rendezvény, tehát ott pedig 2010-ben még azért nem értük el a létszámcsúcsot, és drótkötélből kihúzva egy piramis, rajta UV festett dolgok, tehát az olyan nagyon 90-es évek vége volt. Kellett azért egy ilyen másabb szint. Volt egy nagy állvány a közepén, meg egy csiga a tetején, és egy rakodógép, amivel elkezdtük berakni. Bent a dóm, ahogy van, 44 ragasztott ív van benne. Nagyon gyönyörű formát ad ki, egyébként hívják csillagrombolótól kezdve mindennek, tehát ott az ősz. Itt lakik egyébként őzek, nyulak. Ha vége van a fesztiválnak, eltelik 3 hét, ugyanúgy itt a területen bent, mintha mi sem történt volna.
love the new chill stage, it's amazing. And really good place to play. It's the Sistine Chapel of trance. Yeah. Can we interview Balazs? Yeah. Ready? Balazs, honestly, how must you feel after doing a sellout festival? How many times have you done Azora now? I think this is the 8th time. So that was the last time you've danced. Wow, you've really been busy since then. So do you get a chance to enjoy the festival? I do. I think the whole process I enjoy the most. Just putting it together and then it works. It's like a permanent, purpose-built playground, which is only set up for this one event, and I think that's amazing. I think it's really special. An amazing impact on the things that they want to do with the festival, and then of course all the crews working here all contribute to an amazing vibe. It's beautiful. I think the chill out is really nice. It's not It's a chill out dome. tent, you know. It's just made of wood. It's like a dome. And the aerodome, the audio drome, the chill out zone. We went to see Simon and Benji there last night. It's fucking unbelievable. It was great. The vibe in there was amazing. The man on the dance floor was kicking when in there. It was packed. Everybody jumping up and down. It was amazing. Can't believe the love and care that's gone into that dome. Like I just keep looking up at it, seeing all the. It looks like a giant observatory, like. Akkor 11-be kerültünk oda, nyomtuk, raktuk össze a dolgokat, mégis miniszínpadokat, a csámbokkal szempeni színpadot akkor építettük, a teaháznak az alapját akkor építettük, akkor volt először teaház 11-ben. Az az első munka, amiben részt vettem így a fesztivállal, tehát a teaházban adtam az teát a népnek, az nagyon nagy élmény volt. Két van Azorán, annak mindenre meg kell inni a teát, mert ez csak tovább segít abban, hogy jó legyen itt. Az egy nagy kihívás volt 2012, tehát nagyon sok szempontból ugye nekem kicsit olyan volt, hogy olyan volt, mintha mindig is, tehát ez lett volna a dolgom, tehát volt egy ilyen érzés bennem. Valahogyan úgy, hogy elkerülök a szülő hazámtól egy másik országba, megtalálom a Goa Trance nevű dolgot, ami onnan ered, és aztán ezzel a csapattal 25 évvel később visszakerülök arra a helyre, amire nem gondoltam volna, hogy valaha visszajutok, és valahogy így. Én nekem ez ilyen, tényleg, tök izgalmas, hogy így, ezek gondolom jelek, nem? Vagy hát, hogyha úgy akarja venni az ember, igen. Jó helyen vagyok, hát ez van. És akkor ez így kezdődött, én alapvetően az angolos vagyok. Tehát én, hogyha valaki megkérdezi, én mit csinálok Azorán, hogy én vagyok az angolos. Jött az a nagy váltás, ez a szervező csapatcsere, és akkor lettünk megkérdezve, és a színház, a cirkusz, ilyen koncertek,
meg tényleg így beleraktam minden gyógyítás, minden benne volt. Dali bácsi megnézte, Árpi is megnézte, és akkor félrementek, azt hiszem, beszéltek egyet, visszajöttek, és mondták, hogy jó van, akkor csináljátok. Jött a vízió, hogy akkor legyen ez egy sárkány, és a sárkányból épüljön ki egy színpad. És aztán elkezdődtek a hídnak az építése és sárkány építése. Majd eltelt egy kis idő, és egy sámán jött az ozorai völgybe, és érdekes, hogy a sámánizmusban a vízvonalat úgy hívják, hogy sárkányvonal. Megkereste a sámán, hogy hol van a területen a fő vízvonal, és a fő vízvonal az ott van, ahová Dániel a sárkányt megépítette a sárkány évében. Amikor a Dragon Nest elindult, az első koncert megszólalt rajta, az iszonyatosan boldog vagy, és így látod, hogy mindenki kurvára bírja, és akkor ez így nagyon-nagyon ilyen mint tényleg az, amikor valakiből szerelmes vagy, az ilyen az érzés, hogy együtt állnak a dolgok arra, hogy ez így elinduljon. When was your first Ozora, by the way? When did you come for the first time? Do you remember? 2012. Okay, so we were born in the same year to We were Ozora. actually invited to play at the 1999 Eclipse, but it didn't come together for practical reasons. Unfortunately, which is a pity. But the first main Ozora we did was 2012. And we have an amazing memory from that one, actually. Yeah, I was going to ask. Yeah. When the cops came, and they decided to keep the main stage playing, and I remember it was Ace Ventura and Liquid Soul, and everybody went down to the main stage, and it was fantastic. Just this blast of sort of pure positivity, and I remember all these cops standing around going, looking completely kind of bewildered.
I actually heard people say who were dancing there in that group of people that after a while the police just started also swaying, like. yeah, they were sort of bobbing about a bit, but they were looking really uncomfortable. They didn't really know quite what to do, But yeah, I mean, the groove is irresistible. How can they just stand still? How can they stand still? Yeah. So everybody from all the Ozora territory, from all around, just ran into the dance floor. It was like a sanctuary, and this was when I started to play. So you can imagine the energies of a full dance floor. I keep also repeating to people, it was during your set when Vega said, no fucking way are we switching off the music. Day or night, whether you're there at the most crowded moment or the time when it's a bit more sparse and you've got the real freakazoids there. I love it because there's a special energy at all times. But I suppose I've got to say one that punctuates really vividly in my mind is when I had the honor of doing the closing set in 2012 with the sunset behind and 20,000, 30,000 people there, and going from day through the sunset into the twilight and into the night and doing 4 hours or something and then putting the full stop on the end of it all. That was a highlight in my whole career, basically, not just the Ozora. Emberek, akik ide jönnek, ők törekednek egyfajta magasabb tudatszintre, vagy tudásszintre, elfogadásra, befogadásra, és megélésre, és tapasztalásra, és tényleg csak egymás ünneplése, és az élet ünneplése. Csak egy kicsit másképpen, egy kicsit nyitottabban, egy kicsit elfogadóbban, és talán egy kicsit radikálisabb önkifejezéssel.
you know, in the 60s and 70s, that's how it worked. You know, there was one guy, and things changed very much. Weird things ever. No, it couldn't happen. I'm not one with nature, really. I'm more of a city person, but it's known for the most turquoise waters in the entire world. And it's just really beautiful. 2012 volt a rendőrös para. 2013-ban volt a nem adnak engedélyt, hogy legyen fesztivál, és utolsó pillanatban megadják. Akkor kezdett el ugye a külvilág is felfigyelni ránk, ugye, mert mindenhol ugye rólunk szólt minden, és hogy a világ söpredéke gyülekezik itt, és hogy nem tudom, stb. Tehát nyilván ez egy összekovácsoló erőt eredményezett igazából bennünk, meg mindenkiben, aki ott volt. Nagyon érdekes, 2013-ban már olyan emberek is elkezdtek felfigyelni ránk szimpatikusan, akik eddig oda se szartak volna. Van a Geri, mert a Geri az van, és ő neki ez ugye nagy álma volt, hogy legyen ugye a törzsnek egy újságja, az újság maga. A Geri volt a főszerkesztő, vagy a profet, és én meg az angolosa. Mikor elkezdtem Goa bulikra járni, a Vegát ezt megismertem nyilván, ő volt az egyik legismertebb DJ szervező, Sári az egyik legismertebb parti arc. Geri is olyan volt. Igen, vele meg volt így az elejétől kezdve így a közös hang. Artist management mellett nyilván első évben rögtön a Gerivel elkezdtük csinálni az első ozorai profetet. Két lakókocsi között a 45 fokos sikátorban a rádió is elkezdett működni lentről. Én időközben a Csubival ugye a rádiót így elkezdtük csinálni. Azon gondolkodtak, hogy mondjuk mivel lehetne tartani a kapcsolatot még az ozorára járókkal az év többi részében, vagy esetleg hogy lehetne elérni azokat, akik még nem jártak nálunk soha. És így merült fel a rádiónak az ötlete. És aztán valahogy hát így evolúció. Nőttünk, fejlődtünk, már internetünk is volt. Nekem nagyon sokat adott Ozora már, és egy nagyon szuper és megtisztelő dolog mondjuk, hogy részt vehetek abban, hogy ez a dolog létrejöjjön, ami valószínűleg más embereknek is ugyanolyan sokat ad, mint nekem. Nagyon szerencsés pozícióban érzem magam, hogy benne lehetek emiatt ebben a csapatban. A Geri mondjuk sokat segített ebben, a Geri volt ilyen híd ember. És akkor én meg mentem vele angolosként, wingman, szárnyember, vagy hogy hívják ezeket, hogy magyarul nem tudom, van a neve. Az egész azért egy nagyon kis összeforrott valami massza volt, amiből most egy kicsivel nagyobb összeforrott massza van, és egy ilyen, azért nem tudok ilyen nagyon lineárisan beszélni erről, mert annyira organikusan fejlődik minden egysége ennek az Ozora fesztiválnak, vagy amit nem is tudok így mondani, ennek az ozoraságnak. Szépen lassan összebarátkoztunk az iskolával, és képzeld, hogy évről évre. És aztán nem tudom, hogy mikorra lettünk már egy összeforrott egység. Tényleg, mint az ilyen sejtek így, ahogy így össze... Kozmózis, nem tudom. Szóval ilyesmi az is. Ja. Szerintem menni fog, kérünk fejlámpát. Megnézem. Right behind their eyelids, right in their inner world. It's as infinite within
as a cosmos as it is without. And so the visionary artists are the ones who explore these transcendental realms and then try to bring that information in some way back to the material world. You know, it's like this experience that I had. In a festival like Ozora, art is helping to define something that is much more like a culture. Like it's not just about music, it's not just about dancing, you know, it's a whole thing, is much more complete. Ami nagyon szépen alakult ott, az, ahogy egyre inkább komolyan van lett véve ez az 1 hónap építés, és egyre nagyobb önkéntes csapat volt bevethető erre a dologra, és az ő kezük által vált valójában igazán egy ilyen elvarázsolt kastély, a Mirador. Ozora, mondjuk az durván olyan 10 nap, és hát azért az tényleg olyan, hogy mit tudom én, napi 20 órát fent vagy, és akkor 4 óra pihenés. És tényleg a zene, az adrenalin, meg az egész hangulat, ami úgy az embert fent tudja tartani. Hogyha ki kell menni valahova autóba véletlenül nekem, hát én ha innentől el kell menni Simontóniáig, képes vagyok aludni. Tehát annyira ingerszegény az ittenihez képest a környezet, hogy véget, tehát így kimész és úristen, itt élnek az emberek, de rossz nekik, így sokkal jobb. Szóval az tényleg olyan érzés, hogy azt, aki még nem tapasztalta, azt meg kell tapasztalja. Én még nagyon fiatalon, hiszem 13 éves koromban kerültem el az első Goa-bulimra. Akkoriban még punk voltam erőteljesen, és nem is igazán tudtam, hogy mi ez a Goa, hogy annyit tudtam, hogy elektronikus zene, innentől nekem diszkó volt, úgyhogy gyakorlatilag ilyen kötekedni mentem az első Goa-bulimra. Ebből az lett, hogy megérkezésem után körülbelül 2 órával póló nélkül táncoltam a tábortűznél, és mindenkit a családomnak éreztem. Úgyhogy elég hamar átestem ezen az agresszív időszakon, kb. 2 óráig tartott az életemben. és ott láttam meg életem első tűzzsonglőrét egyébként, Antal Mártit, aki a trixesekkel tüzezett, és nekem ott abban a pillanatban ott eldőlt minden. Nagyon megváltoztatta az életemet az a pillanat, meg utána a Goa partikon keresztül a cirkusszal való összefonódásom.
Na kérem szépen, erről beszéltem eddig. És 2017, amikor a Geri már nagyon, hát már úgy kifelé indult, és az maga volt így az ősrobbanás. Igen. Tehát, hogy ez most, ez a valóság, megszűnés, ez semmi szerintem ahhoz képest. Amúgy szerintem a legkeményebb volt. Csomó szinten. És csomó ember ugyanígy gondolja. Tehát nem is egy ilyen személyes dolog. Akkor Geri elment, és akkor így a kis fájánál így összegyűltünk, és így rengeteg ember volt ott, és az így olyan, az így beleégett az emberbe az a pillanat, hogy ott így ezt így nézünk a fejünkbe, hogy ez van. Ja, Dani bácsinak, amikor Dani bácsi elment, az is egy ilyen erős érzés, akkor is így leültem a seggemre. Ja, hát itt mindenhol ott van egyébként, mert akárhol megy az ember, tehát ez minden egyes dolog, ez a híd, a másik híd, ami készült, akkor ennek a bejárata, mit tudom én, akkor a chill itt, ahol most vagyunk, tehát az mindenhol ott van, az az épület, hogy alakult ki a formája, mi legyen a tetejére. Mindig azt mondta, hogy nagyon jó motto lehetne az, hogy így is lehetne, hogy az emberek itt élnek és viselkednek egymással, ezt úgy mindenkinek mondta is, és igaza is volt neki. I had this one experience once where I was spacing off. I was in the middle of my trip, and I was seeing the nice mandalas that we all like looking at so much, and they always move and they're always in constant motion. And then at some point they became perfect and they stopped moving, and I got really scared because when that happened, I lost connection to my way back. It was like there was no more point in playing the game because the game had finished. It had reached perfection, so what's the point in continuing? And I had to make a real effort to step away from the mandalas and to start them up again and to not look at them so much and to come back. And that's something that's been a turning point in my life because it made me realize that our imperfections are part of what makes life worth living. And it makes it fun, and it makes us beautiful and individual, and perfection itself is a goal to reach for, but once you get there, you've got nowhere else to go. So as a species, if we stopped wanting the next thing or wanting to expand or wanting to do this, we would die out, I think, because that would be it. Life would be really boring and we would just not have any stimulation anymore. The worst thing you can do to a human being is to isolate them from the rest of people because they don't have this interaction anymore. They don't have this stimulation. They don't have this evolution that's very, very necessary. It's a basic part of our being. So the trick is how to do that without messing things up to the point where, whoa, we get a really big sort of thing like this. So I think that's the reason we've actually arrived here, is that we lost track of what the goal of the game was along the way.
we're focusing too much on where we're going. We're not focusing enough on where we are right now and how are we getting to where we're going. Be a time where we put differences aside, where we actually help each other as much as possible, where we understand each other, where we put our own feelings aside a little bit and think of other people a little bit more and try and spread our energy around globally so that we can all come back from this together, so that there's not one group that comes out of it very messed up and with a lot of trouble and another group that went into this bubble and just waited for it to be over and then, okay, it's over, we can go out, because then we're going to hit another one of these quicker. Buckled from the COVID-19 crisis and continues to. Russia. Перепрофилировали больницы, специализированные сотрудники. Pörgést kell szerintem leállítani, vagy kell egy ilyen belassulás. Szerintem ez mindenkinek be kellene istentelenül lassulni. Hát még most az elején vagyunk ennek. Szerintem még lesz egy pár pofon, még ennek a gyűrűi jönnek, vannak ezek a vicces ilyen tartalmak, hogy mit tudom én, hogy a kis hullám az ez, akkor a Covid egy kicsit nagyobb, és akkor mögött jön a klímaváltozás. Minden esetre az, hogy leállt egy kicsit ez az őrült, kaotikus jobbra-balra utazgatás és környezetszennyezés a világban, szerintem már az egy nagyon jó pont volt, hogy a bolygó az elmúlt, nem tudom, 20-40-50 évben most először tudott úgy igazán fellélegezni talán. Remélem, hogy ő is egy kicsit tudott relaxálni, foglalkozni a hobbijaival, és tudatosabban fog majd foglalkozni a dolgával ezek után. Tehát a lehetősége egy párhuzamos vagy másik fajta világnak már annyira átrepedezett az eddigin, hogy már egyre többen látjuk az abszurditását és az értelmetlenségét az eddiginek, amiben születtünk, éltünk, rendszereződtünk, raktak bennünket, mint a tórusz gyűrű, így valahol szerintem így máshova így akarunk, és az akaratunk teremt bennünket máshova. Szerintem ez, hogy így lépünk számunkra megfelelőbb, vagy az eddigi evolúciónak megfelelőbb
valóságteremtésbe. Well, the reality of the present, that's a big question. I try and avoid that at all costs, all the time. So hello, dear Aja. Hello. Oh wow, it's nice to see you again. Wow, so nice to see you again, especially with this lovely screensaver you have behind you. Is this your prison? I know, I've been working on it for a long time. I hope you like it. Enjoy it. Today I'm working on the blues and the mountains to see how they go. Nice. I think I left Goa about 2-3 weeks before the whole lockdown happened, and I actually had the Ozora one day in Tbilisi. Oh no, you were there, of course. Asterix, and that was really incredible. Been really rough, I'm not gonna lie. It's been really rough, this whole change. I mean, like I told you, I've been doing this for 20 years and overnight it stopped. For a while it was like having a bit of time out of time, if that makes sense. Everything went into suspended animation. Whether we were living in some zombie apocalypse movie now and that was our new reality and we'd never be able to see each other again, or whether this was just a small hiatus. I've been hunkered down with my family, drinking far too much red wine. At the end of last year, I realized quite how burned out I was from 20 years of being on the road and just blasting, having the time of my life, no complaints. But I suddenly realized, yeah, I'm feeling fairly shredded. Beyond the financial loss and hardships, you know, it's the mental load is much bigger, because you're used to celebrate life every weekend, basically. Even if you go and play for 1 hour in some club, still you're traveling, you're meeting new people, you're meeting old friends, and you're playing and you're making people happy, and you just don't do that for so long. But other than that, I have tried to make the most of this experience. It's been quite intense. You get that sensation of isolation and captivity, let's say. We wait all year for the summer, and like you said, it charges you for so many months. And this year was a complete disaster. There was maybe 1 or 2 festivals. That's it. Fuck you. For us, it was. I wouldn't call it a good thing, because obviously it's not a good thing, but you know, we have a daughter, me and Tanya, Shakti, and she's just growing up. If it had to happen at any point, I'm happy it happened at this point, because that's the most important point for a father and a parent to be with their child, is when they're learning and they're developing, and it's an amazing thing. I have much more time for my kids and for my family, and my wife started to work a little bit, so I started very minimal cooking. I still do not call myself a good cook or something. Steve learned how to cook. Yeah. Oh, no. I've started cooking. Do you have any specialty, Steve? Prawns a la Steve. The antidote, what I'm saying is the antidote to the world's crisis is personal evolution. I think you can't expect the world to heal itself if people aren't growing. You know, I cut down on so many expenses. I'm not a big spender, but I cut down on almost everything, you know, and when you realize that you don't need so much stuff that you spend time and money on, so much bullshit. I try and love my life, and I try and spread as much love as I can. So all the people out there, love you. Boom. Wow, this is so amazing, and we are lucky to be alive. What a time to be alive. But once they take it away from you, you do think you did not appreciate it enough. It's an exodus out of our normal, I'll say it again, urban Western design of living. And we can go to a festival or go to the countryside and experience a connection with nature, party under the stars, so you feel at one with the cosmos. There's something just unique. It's necessary for people. It's part of our life. It's part of our culture. It's something that we do because we like to interact with each other. We like to see each other. It's healing. Yeah, I believe when we do come back together, it's going to be the most amazing feeling yet. I'm now brimming. I'm ready. I'm bursting with creativity and power and ready to get back on the dance floor now, you know.
like most people. You make the most of it, but come on, we've had enough now. Just hopefully it will be over soon. I mean, 2022. Let's hope, you know. Táj nyelvét keresem, ha tetszik, ugye a vadak nyelvén beszélő juhász. Hát van ilyen nyelv, én ezt tudom, hogy van. Beszél, mondják, mindenki beszél, az erdő, a fák, a táj, összességében, és a lovak is mondják, hogy mit akarnak. A természetnek a képviselői ők. Csak a táj az egy magasabb rendű rendszer, mint mondjuk a ló. A ló az könnyebben érthető. Meg van az ember-ló, pláne magyar kultúrában között van egy intim kapcsolat. Mondom, én szakmailag az ember-természet fenntartható kapcsolatával foglalkozom, ami a legfontosabb téma most. Tehát ez a 21. század erről szól, hogy sikerül-e felfogni azt, hogy a természet magasabb rendű, az ember része a természetnek van egy eredendő működése, az embernek ezt kell szolgálnia, és ez a szolgálat nem rossz vagy baj, vagy méltóságon aluli, hanem az ember a szabadságát és a küldetését abban nyeri el, és kell, hogy megtalálja, hogy szolgálja ezt a magasabb rendű működést. És az emberi működést, hogyha hozzáigazítja a természeti működéshez, na az a fenntarthatóság. Nem olyan bonyolult. Tehát, hogy meg gondolhatnák, hogy jaj, mire felszáll erre ennyi fegyverrel. Light of love, light I see. I call forth my awakening. Light of love, travel now my vortice. Round and circle, spiral spin. Unblock the lock, bring forth what I cannot see. All that is hidden, all that is me. Bring forth my pain, that I may heal to be forever free. Light of love, travel through each part of me. Spiral spin in synergy, that I may fulfill my eternal prophecy. I am the earth. I am the light. I set myself free. I travel my internal vortice. Rainbow bridge from earth to sky. Light of love. I am and will forever be.
us now through the mysteries of your world.